Hey guys, Macky here. So in this video, I'm going to show you what's new in One UI 2.0 or 2.0 using my Samsung S10. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga favorite or mga paborito kong features sa One UI 2.0. So let's get started. First is check muna natin yung software version para makita nyo na I'm using Android 10, yeah, and also One UI version 2.0. So ang unang favorite ko dito is yung camera. Kasi nagbago na yung kanyang UI, and also sa more, makikita mo yung Pro mode, and yung long exposure niya is nasa 30 seconds na ngayon, and yung ISO niya is nasa 3200 na ngayon. Kailangan to kasi lalong-lalo na kung gusto mong mag-take ng Milky Way or yung mga trail lights, something like that. So it helps sa mobile photography. So mas in-upgrade pa nila ngayon, which is good kasi dati walang option na ganyan, and kailangan mo pang i-root yung phone mo to get that feature. So good job Samsung. And also yung front cam niya is meron ring slow motion features like sa iPhone 11. So ito yung example. Nag-improve din yung mga image, and I think nag-improve din yung mga image na nakaka-captured ng Samsung S10 using One UI 2.0. Ito yung mga examples. Ang second features na gusto ko is yung animation kasi binago na rin nila yung animation. Sobrang smooth na ngayon, like pag mag-open ka ng app like Snapseed, close mo, sobrang smooth, like sunod, Instagram, Lightroom, Telegram, any app, sobrang smooth na. Pero ang problema ngayon, dito sa side app or yung app edge, walang animation, like pag nag-open ka ng Spotify, wala. Pero pag nasa home ka, nag-open ka ng Spotify, meron. Yan. Pero sa side, wala. So, sana maayos nila yun. And also, pag mag-change ka ng app, for example, nasa Spotify ka and gusto mong i-check yung ibang app mo, ganito lang. So, nag-add sila ng ganitong gesture. Yan. So, swipe ka lang para mapunta ka sa ibang app. And also, nag-add din sila ng bagong navigation bar. So, go to display and then navigation bar. And then makikita mo sa full screen gesture, meron more options. And yung isa is swipe from sides and bottom. So, ang lagi kong ginagamit is yung swipe from bottom. Hindi pa ako sanay dito sa isa, which is yung swipe from sides and bottom. So, meron na siyang built-in recorder ngayon na data is wala. Kung gusto mong i-change yung settings, hold mo lang yung recorder and makikita mo yung settings ng screen recorder. So, pwedeng 720p, 480p, 1080p. And gusto mo ng media sounds only, na sounds lang from phone. Kung gusto mo ng may mic, media sounds and mic. Another feature na gusto ko is yung edge lighting. Kasi nag-add sila ng tatlo ditong bago. Yung heart, firework, and eclipse. Look at the heart. Point, and fireworks. Pigsh, 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 pigsh. Yung eclipse. I'm using eclipse right now kasi sobrang cool. And also sa app, sa color, makikita mo yung app color. So, depende sa icon ng app, yung magiging kulay ng notification mo. So, nag-add sila. Sa advanced, same lang din. Another feature that they added is yung AOD. So, pag naka-AOD ka, and then pag inopen mo yung phone mo, meron na siyang bagong animation. Something like that. And also, meron ng icon na fingerprint scanner sa lock screen. So, AOD, pag inopen mo, kaya na siya. So, it's kind of cool. I like the animation.
Another feature that Samsung added is the digital well-being and parental control. So go to settings and click digital well-being, parental control. And makikita mo rito yung put down your phone and do something you enjoy. So basically, nag-add sila ng timer. So this is the app timer. Lagyan mo na sila ng app timer like 1 hour lang sa Facebook, 30 minutes sa YouTube. So yun, para maging productive yung buhay mo and wag puro social media ang laman ng utak mo. So yeah, it helps pero I don't know sa akin. Social media is life para sa akin eh. So yeah. Last but not the least is yung dark mode. So basically, meron ng features na ganito sa Android Pie. Pero dito sa Android 10, mas system-wide. Like, for example, yung Gmail. So, ayan, naka-dark theme na siya. And also, pag mag-create ka, like, pag mag-attach ka ng file, yan, makikita mo, browse files in other apps, recent, and naka-dark theme na yung file manager. Look at that. So, pwede mo i-check yung image, and image lang lalabas. Audio, pag audio yung i-attach mo, mas madaling hanapin. So, yeah. And also, napansin ko rin yung power mode. Pag gagamitin mo yung power mode, click mo yung medium, power saving, makikita mo naka-dark mode na. So, mafo-force na i-dark yung phone mo. Kasi, it will save more battery pag gagamit ka ng dark theme. And also, hindi siya masakit sa mata. Kasi, lalo na pag maliwanag. So, yeah. Sana yung Facebook magkaroon na rin ng dark theme para swabe na lahat. So, basically, yung mga ibang app ni Samsung, hindi pa siya naka-dark theme. Like yung Galaxy theme, maliwanag pa rin. Kahit naka-dark theme ka na, kahit naka-enable na yung dark theme, yung dark mode, I mean. So, and also yung Galaxy Store, hindi pa rin naka-dark. Sana susunod na update is maging dark na silang lahat. So, yeah. Yun yung mga favorite na features ko o yung mga ginagamit ko dito sa One UI 2.0. So, yun lang yung mga usually na ginagamit ko. Kung gamit mo yung beta version ng One UI 2.0, comment down below yung mga iba pang features na maaaring magamit. Yeah, thank you guys for watching and see you in my next video. Don't forget to subscribe and hit notification bell. Peace out.